So this is the talk with Professor Nicolaides. We are going to move on now. We have another extraordinary speaker. The next talk is another inspiring conference. The title of the conference is The New Era of Genomic Sequencing in Prenatal Diagnosis. Professor Lynn Chitty is Professor of Genetics in Fetal Medicine in the UK. She has an outstanding CV. She's a leader on prenatal diagnosis. She has published extensively on prenatal diagnosis and the ultrasound screening of fetal abnormalities, especially fetal skeletal abnormalities. She was responsible for the creation of the fetal size charts used throughout the world and especially in the UK. She was a member of the National Screening Committee on Routine Fetal Anomaly Scanning for some years. She is editor-in-chief of the Journal of Prenatal Diagnosis, and she has been elected to the board of the International Society of Prenatal Diagnosis. She is a pioneer on prenatal diagnosis, so we are very happy to have Professor Lynn Chitty with us. Good morning, Professor Lynn Chitty. Hello. So, yeah, we can hear you very well. You are on the screen now, please. You just need to share your screen, please. I am sharing my screen. Professor Lynch, Chitty, sorry, would you please tell me what do you see in your screen? It says I've clicked the button share the screen at the bottom, and then I can see the square box which says share your screen. It says entire screen. It says click on share, but I can't. It doesn't do anything. No, you just need to click on the image that appears in the center of this window. When you click on it, it will be blue, the sharing button. Yes, we see your screen. Please, would you please hide the bar that appears in the bottom? Can you see my screen now? Yes. Yes. Okay. Ready now. Thank you. And go again to your PowerPoint. Okay. That's right. We are seeing your screen. We are not going to be able to see you, but we are looking at you. Okay. Thank you, Professor. I can't see you. So I'm going to talk to you about genomic sequencing and the impact it has had on prenatal diagnosis. And I'd like to thank you very much for inviting me to speak today. And I'm just sorry that I can't be with you in person. So what I'm going to do is I'm going to talk to you about the sequencing has impacted in two ways. One on cell-free DNA testing, so non-invasive prenatal testing for aneuploidy, but also non-invasive prenatal diagnosis for monogenic disorders. And then also fetal exome sequencing for the diagnosis of monogenic disorders in the abnormal fetus. So I'm going to talk about these in turn. Just to remind you about the properties of cell-free DNA, fetal DNA comes from the placenta from about 4 weeks gestation. The concentration increases as pregnancy progresses, but because it's cleared from the circulation within about 30 minutes of delivery, it's pregnancy specific. So this is genomic material that we can use for prenatal diagnosis of the unborn baby. Very importantly, fetal circulating DNA, cell-free fetal DNA, only accounts for the minority of circulating cell-free DNA in the mother's blood. The majority, of course, is hers. And this means that diagnosing things inherited from the mother can be more complicated. Let's think about NIPT for aneuploidy, first of all. This was launched clinically in 2011, and it's largely still delivered by commercial companies, either the whole genome approach or a targeted approach. But as you can see from these charts here, taken from a recent publication from Belgium, NIPT is now available in various forms across much of the world. How does it work? How does sequencing make this work? Well, as you know, Down syndrome has an extra copy of chromosome 21. And so what we do is that we take maternal blood, take the plasma and sequence the plasma. And if you think about the chromosome 21 sequences are in blue and the normal sequences are in green. And so if you have a baby
with Down syndrome, there will be slightly more of the blue sequences aligned to chromosome 21. So it's looking at the relative proportions of chromosomal content in the mother's blood, and that enables us to use NIPT to screen for aneuploidy. And it's very accurate, I think, as Kipros said. Very high detection rates for Down syndrome, for Edwards syndrome, for Patau syndrome, and for Turner syndrome. But the false positive rate, as you can see here, varies depending on the condition, and it's particularly high in the sex chromosome abnormalities. And therefore the positive predictive value also varies. And of course, that's the positive predictive value. You know, what is the likelihood of you having that condition given a result, which is really important to women. And the positive predictive value will vary depending on your prior risk, whether you're low risk or high risk. But you can see here that the positive predictive values on the whole are very high. But a positive predictive value will require confirmation using an invasive test because of the small but significant false positive rate. And why do we get false positive rates? Well, partly because the cell-free fetal DNA comes from the placenta, and therefore it's associated with confined placental mosaicism, so cell lines which grow in the placenta and are not represented in the fetus. It's also because when we are testing the maternal plasma circulating cell-free DNA, we're testing the maternal and the fetal DNA together. Therefore, we can detect maternal chromosome rearrangements and things like maternal malignancy. And particularly for the sex chromosome abnormalities, we may detect the fact that the mother herself is a carrier or it does have a sex chromosome anomaly or maybe a mosaic. And finally, vanishing twins. We now know that many pregnancies start out as twins and one dies, but we also know that the placenta from the dead fetus can continue shedding cell-free fetal DNA a long time after the fetus has died, the fetal pollen has died. We can also get negative results. So this is why NIPT isn't diagnostic. NIPT for aneuploidy is not diagnostic, and we must do invasive testing for confirmation. But nonetheless, using NIPT as a screening test for Down syndrome has significantly decreased invasive testing. And even as early as 2015, you can see how as the use of NIPT increases, as the number of NIPT tests increases, the number of invasive tests falls. So that's the major trisomies, but what about NIPT for other chromosomal rearrangements? And Kipros mentioned this. And in this study here from Denmark, you can see that there is a high detection rate. They detected lots of cases, NIPT would detect lots of cases of the straightforward trisomies and even the sex chromosome aneuploidies. But they had about 11% of these fetuses that were tested had an abnormal carrier type. But that would not, and about a quarter of those would have been missed by NIPT. And it's more common in fetuses with an increased nuchal translucency or sonographic abnormalities. And what are these missed rearrangements? Well, they are microdeletion and duplication syndromes, copy number variants, and unbalanced translocations. So NIPT may not be as good at detecting those. The microdeletion syndromes, I just want to say a few words about these. We have the common recurrent, well, they're not common, they're very rare. As you can see, 1 in 2,000, 1 in 50,000, 1 in 20,000. The commonest is DeGeorge syndrome, 22q-. These are what we call recurrent microdeletion and duplication syndromes, one that occurs in more than one family that we see not infrequently. They all tend to be quite small, but there are also other what's called non-recurrent microdeletions and duplications that can occur across the whole genome, and they can be very small, from about 1 megabase onwards. So what will the commercially available extended or expanded NIPT detect? So there are two sorts of expanded NIPT. One is the whole genome sequencing approach,
and they may detect microdeletions, usually above 7 megabases. But remember that most microdeletions are less than 5 megabases, so a 7 megabase platform is unlikely to detect these. And a number of other NIPT platforms are targeted, and they're targeted at the recurrent microdeletions, the microdeletions we've just talked about, 4p minus, 5p minus, 22q minus. So what we did is, in our laboratory, we looked at all of our chromosome, our pathogenic rearrangements, and we worked out that 77% of these are non-recurrent and occur across the genome, and it's shown here in this slide. So here are the common recurrent ones, the ones which tend to be on the NIPT panels that you can get commercially, and here are the others, the vast majority of which you are not going to detect with the currently available platforms. So I'd just like to remind you, most pathogenic microdeletions are less than 5 megabases, so it won't be detected by the genome-wide approach. And using the current targeted approaches, at best 25% of the pathogenic microdeletions will be available, will be detected. And so if you were to offer your patients expanded NIPT for microdeletions, what would their risk be if they had a negative result? Well, these two studies here, the Wapner study and the Robson study from the UK, looked at microarray abnormalities. And they had, so Ron Wapner had nearly 2,000 microarray abnormalities, or microarray tests done in normal fetuses, and identified 34 pathogenic CMVs, of which 3 would have been identified by NIPT. That the risk of finding a pathogenic abnormality, a pathogenic CMV or microdeletion duplication syndrome in fetuses with abnormalities, so structural abnormalities, is higher. So 5 is sort of between 4 and 6% here. But only 2 of those would have been detected by NIPT. So you can see that the risk of having a pathogenic abnormality other than a trisomy in a pregnancy, in a normal pregnancy, is 1.7%. After a negative expanded NIPT, it's only 1.5%, and if you've got an abnormality present, then the risk goes down from about 5% to, well, hardly changes. So basically speaking, doing expanded NIPT for your patients does not change their risk. They are still at risk, whether they have an ultrasound abnormality or not. And if you want to look for the microdeletions and duplications, you should be doing an invasive test. So what is the effect of the test performance of NIPT by adding on these other things? If we start off with the 3 main trisomies, the detection rate is about 99%, the false positive rate is relatively low. But as we add in sex chromosome abnormalities and other things like microdeletions, duplications, and rare autosomal trisomies, then the detection rate decreases, the false positive rate increases, we do more invasive tests, we do more, create more anxiety, and we need more complex counselling. So basically speaking, at the moment, NIPT is good for these, but not for these. So in summary, NIPT for aneuploidy is a highly effective screening test. There is a high uptake, and many women use it for information about their pregnancies to prepare for their birth. Certainly in the UK, there has been no change in the rate of termination of pregnancy for Down syndrome since introducing NIPT. You need to confirm a result using invasive testing because of the false positive rates, and there is a very small false negative rate. And as I've just said, expanded NIPT includes screening for microdeletion and duplication syndromes, is not currently recommended by any national organisations. The positive predictive values are low, and there's a high false positive rate, and we need more validation. So that's something on which Kipros and I are in 100% agreement. Now I want to move on from talking about non-invasive prenatal testing or screening for aneuploidy to talk about non-invasive prenatal diagnosis for monogenic disorders. And I'm talking about diagnosis in a family at known risk for a genetic condition, at risk either because of ultrasound findings or because of a known family history.
And this, in our hands, at least in the UK, does not require an invasive test for confirmation, because we take account of the maternal genome when we're doing the test, and because there is no risk of confined placental mosaicism. So where are we now? Certainly in Europe and across in the UK and across Europe, we routinely use NIPD for fetal sex determination in pregnancies at risk of sex-linked conditions, and we look for the presence or absence of genes on the Y chromosome. If we find Y chromosome genes in mum's blood, then we know that this come from the fetus and that that baby is a male. We're also using it for fetal rhesus genotyping in rhesus D negative mothers. We're using it in the UK in high-risk women, but they're using it for a routine screening test to direct the use of anti-D immunoglobulin in the Netherlands, Austria, and in France. I'm not going to talk about that in more depth today because there's no time. In the UK, NHS, more than 30% of prenatal molecular diagnosis, that's diagnosis of genetic conditions, is based on the analysis of circulating cell-free DNA. We do it for paternally inherited conditions and de novo conditions such as achondroplasia and thanatophoric dysplasia. We also use it for definitive diagnosis of recessive conditions, cystic fibrosis, spinal muscular atrophy, congenital adrenal hyperplasia, and some X-linked conditions such as Duchenne muscular dystrophy and Becker muscular dystrophy. And we're doing it for bespoke testing for families with rare disease. And later this year, I hope that we will implement NIPD for sickle cell disease, haemophilia, and other X-linked conditions. So this is an example of the first test that we offered, and again this is thanks to sequencing approaches that we can now develop a panel to analyse the circulating cell-free DNA. So in this panel for the FGFR3 genes we have 29 mutations, which is all the achondroplasia mutations and all the thanatophoric dysplasia mutations and the hypochondroplasia ones. As you can see, we've done about 600 tests already. So if we see a fetus that looks like it might have achondroplasia, frontal bossing here, polyhydramnios, and short femurs in the 3rd trimester, or we see a fetus that might have thanatophoric dysplasia in the 1st trimester or 2nd trimester, small chest, frontal bossing, very short limbs from early in pregnancy, we can do the sequencing and identify the mutation in the mother's blood. So this must have come from the fetus because it's not present in the maternal DNA. So we test the mum's DNA as well in parallel. So it's either present in very low levels or not present at all. And you can see it's higher levels in mum's plasma, and that's because it's in the fetal DNA. And we've done that for other conditions. So we do this for Apert syndrome as well, using a panel of genes to look at it. And we sequence the panel of genes. This is a case of Apert syndrome you can see here. And this test was approved for use in our National Health Service in 2013. So 6 years now, 6 or 7 years we've been using this. It's a definitive diagnostic test. We don't offer invasive testing for confirmation, and it requires a relatively low fetal fraction. And it's available to families, either those families who've had a previous affected case, or where dad is a carrier of conditions such as achondroplasia, or where we see these ultrasound findings. I work at Great Ormond Street, which is a hospital which deals with children with rare diseases, and we've also developed non-invasive prenatal diagnosis on a family-specific basis for many, many conditions, and there's just a few of them listed here. And we've developed the test before pregnancy, and then we can offer it to parents in pregnancy. And this is for parents who've had a previous de novo occurring condition or paternally inherited mutation, or recessive conditions where mum and dad carry different mutations. And so this again is a very popular test that we're doing quite a lot of. Now, as I said to you earlier, the vast majority of cell-free DNA in mum's blood comes from the mother herself. And so it's very challenging to detect conditions where we need to know whether or not the fetus has inherited a mutation from mother, because the mother's mutation will be circulating in her own blood.
So we therefore have to look, it's a bit like doing the aneuploidy testing, we look at the ratio of the mutant to the normal allele in mum's blood. And if the baby has inherited both of the mutant alleles from mum and dad, then there will be more mutant than wild type allele or normal allele in her blood. And this is complicated. I'm not going to go into details with you because there's no time. But really we have to look at for small changes in the ratio of the different alleles or the different the different alleles in mum's blood. We need to take account of the concentration of the fetal DNA, because the ratio will vary depending on the concentration of the amount of cell-free fetal DNA present. And so we have to use for male fetuses we can use Y chromosome markers, but for female fetuses we have to use either what's called heterozygous single nucleotide polymorphism, so differences in the genome between mum and dad, or HLA markers. And we can also do this, we can make this more robust by working out before pregnancy which one of mum and dad's chromosomes carries the mutant allele. And we do that by looking for markers. So these SNPs flanking the gene, and then we can follow the markers through to the baby and see whether the baby has inherited the abnormal or the normal allele from mum and dad. Now, using these approaches, which are more complicated and difficult to use, we have established non-invasive prenatal diagnosis for cystic fibrosis in our unit. We've done more than 85 pregnancies now. It's a very popular test, and you can see that we can identify both affected fetuses, unaffected fetuses, and carrier fetuses. The rate of failure or inconclusive rates is very small. We often, and there are only 2 or 3 cases here where we've been unable to give a result. One of those results is because there'd been a switching over of the gene as the baby was being formed, so a recombination event. So we were unable to do a test to give a conclusive result. And the other ones were because the parents were consanguineous, and therefore we couldn't estimate the fetal fraction properly. So just a quick slide on what our patients think about this. Our parents are overwhelmingly positive about NIPD because they don't have to have an invasive test, so they value the safety very highly. We can also do the diagnosis from as early as 9 weeks gestation, earlier than a CVS, and that's much appreciated. And we turn around the results in less than 5 days. And there's an increased uptake in women who would not have an invasive test, but who want information to prepare for the birth of a baby who may have a condition. There are some concerns about confusing this with the routine nature of blood tests in pregnancy, pressure to test because there's lack of risk, there's no excuse not to have a test, the fact that they need to be able to make an informed choice, and they definitely want to have their testing through genetics or fetal medicine services. They're also concerned about the direct-to-consumer testing. And there are a few other concerns which I don't have time to go through now, but on the whole they are overwhelmingly positive about the experience. And our experience in the UK is that there's a very high uptake from families at risk. As you can see here, as we've gone from a research-based test in 2011 to adding in achondroplasia, next-generation sequencing panels, the recessive conditions, bespoke testings, and so on and so forth, the rate of the uptake has gone up every year, and now more than 1/3 of our molecular prenatal diagnosis is done using NIPD. And we've recently established a genomic medicine service in the UK, and NIPD is delivered from 2 genomic laboratory hubs. Our referrals have gone through the roof, and we are currently validating new tests. And the new tests that are likely to come on board soon are using droplet digital PCR rather than the next generation sequencing. And this will be for maternally inherited variants, so when mum is an affected person, or where there's a recessive condition and mum carries the same gene. Sickle cell anemia is one of the conditions that we hope to be able to introduce very soon.
And Dennis Lowe, who we'll talk to you in a minute, has shown us some years ago now, 11 years ago, that the whole genome is represented in maternal plasma. So we have that the scope here is considerable. And will the future be screening for new mutations? Certainly there is one company in the USA who has introduced this Vistera test, which is a non-invasive prenatal test that screens for single gene mutations. And these are single gene mutations that occur de novo, so occur at the time of conception. And they are things like Noonan syndrome, achondroplasia, some of the osteogenesis imperfecta, etc. So this test is available. You may have come across it yourself, but I would be cautious of using it because whilst the analytical sensitivity and specificity is reported as 99% in validation studies, it only claims to detect about 46 to 93% of the cases, depending on the condition. So parents need to be aware that this is not a universal screening test, and it will not detect all cases of any one condition. There is only one published study, as far as I'm aware, and that had no false negatives or positives, but they only had follow-up on about 35% of cases, and we have since seen a false negative. And all positive cases had sonographic abnormalities or a family history, which is not surprising because all of these conditions are small, are rare, and it's a relatively small sample size. So we may well be screening for new mutations in all risk pregnancies in the future, but I think we have quite a long way to go before we do that. Finally, I just want to talk to you about how sequencing has impacted on our ability to diagnose monogenic disorders in fetuses with structural abnormalities. And this, I'm now moving to invasive testing. So this is not done on maternal blood yet, but it is done using an invasive test. So you will all know that QF-PCR will detect trisomies, the major trisomies and the sex chromosomes here, and in fetuses with abnormalities about that, a QF-PCR will give you a positive result in about 30% of cases. Karyotyping adds another 5% detection rate because you can pick up some of the big chromosomal rearrangements. Arrays pick up another 6% because they pick up smaller arrangements down to 0.2 megabases. And then sequencing, we're actually looking at the single base pair, so you can pick up individual mutations. So diagnostic, this moving from QF-PCR through to sequencing takes you through diagnostic rates moving from chromosome band to the DNA base pair itself. I'm going to talk to you about exome sequencing, and that's what's mainly used in fetuses at the moment. Exome sequencing is analysis of the protein coding regions, or the exons, which represent less than 2% of the human genome, but they contain more than 85% of the disease-causing variants. So an exome test, exome sequencing, is therefore a test for almost all genes, and it has a higher diagnostic yield for monogenic conditions. The whole exome, and then if you do the sequencing, you can then analyse the sequencing as a whole, or you can apply a panel of genes to be examined for a more targeted analysis. So, sequencing detects many genetic changes in one test, but we all carry many benign changes. So in order to get a rapid result, you need to compare the sequencing of the baby with mum and dad to understand which changes might be significant, because many benign changes are inherited from parents. So we need to sequence all three if possible. Interpretation of sequencing is very complicated, and we need detailed phenotyping. So we need detailed information from the ultrasound. What findings are present? Would this particular change explain the phenotyping? A whole genome or whole exome sequencing can detect changes which are not relevant to the condition being tested for. For example, cancer susceptibility genes. So if you do whole genome sequencing or whole exome sequencing, that's what you can get. You can avoid this if you analyse the sequencing using a panel of genes, so you select which genes you look for. And finally, you need to remember that sequencing is a relatively new technology, and as knowledge evolves, the definition of pathogenicity
will change over time. So a negative result today, or variants of unknown significance today, may become pathogenic later as our knowledge improves. So we know, and there's a review in prenatal diagnosis, and I'll circulate that to you if you like, that exome sequencing in abnormal fetuses increases the diagnostic yield by between 6 to 87%, depending on the circumstances. Here's an example of 2 cases. So here we have a baby with a big nuchal translucency who had swollen feet detected at 20 weeks and a big nuchal fold here. Sequencing showed that the baby had inherited this FLT4 mutation from mum, and this is called Milroy syndrome, which it's edema of the lower limbs. And when we talked to mum in more detail, and she talked to her mother, she had this at birth. So this was very helpful here. On this scan, you can see that the baby has short, slightly wavy bones, bowed here, and a slightly hypomineralized skull. And on this occasion, exome sequencing showed this LEPRA1 mutation, which is one of the recessive OIs, we could also see that a mutation had been inherited from both parents. So this allowed for accurate counselling, helped inform parental choice, and informs future reproductive choices. But in both cases, we needed to do trio sequencing. So we need to know which fetuses will benefit most. Can we deliver timely results? Because postnatal sequencing in children takes many months to get the results. And in pregnancy, we need to get the results in 2 or 3 weeks. We also have to think about whether our sonographic phenotyping is good enough, and what results we should report and when we should reanalyse or retest. So there have been 2 large studies, and this is there's one in the States and one from us in the UK. This is the PAGE study, which sequenced about 800 fetuses with any abnormality and no genetic or expert review. And all of those cases had a normal karyotype or array. Mum, dad, and the fetus were sequenced. And we did a targeted analysis. So we analysed it for a targeted fetal panel. And the pathogenic changes are reported after pregnancy. And you can see that when we looked at the abnormalities by system, that there were babies with skeletal abnormalities had a high 20% diagnostic hit rate, high drops was quite high, and babies with multi-system abnormalities, again, was very high. So overall, there was an 11% diagnostic rate, but you can see that if you target these areas, it's improved. Just one word about nuchal translucency, because I know that we're all measuring nuchal translucency now. And of note, those babies who presented with nuchal translucency and either had other abnormalities at presentation or other abnormalities that develop later in pregnancy, then you can see that the diagnostic rate of exome sequencing here was between 20 and 30%. So nuchal translucency plus another abnormality is a good indication for exome sequencing. But for those cases which had an increased nuchal translucency that either remained isolated or resolved, then the diagnostic rate was very low. As I've told you, we're doing exome sequencing largely because it's cheaper than whole genome sequencing and because it's less complicated. But exome sequencing does not cover all of the genome. Remember I told you that it includes 85%, will detect 85% of the disease-carrying variants. And here's a case that presented with polydactyly, an abnormal heart, large bright kidneys, and hydrocephalus. Now this looks like a ciliopathy. An exome sequencing identified this mutation, which had been inherited from dad. And these do cause ciliopathies, but ciliopathies are recessive, and we couldn't find the second mutation. So this is an example of where there must be a second mutation somewhere, but we haven't been able to identify it. And we noted we've only got 87% of gene coverage. We counselled, the pregnancy was terminated, and the post-mortem confirmed the findings, and they were counselled as a 1 in 4 recurrence risk. Now, I say again about
fetal phenotyping because it really does help us explain the results. But of course, prenatal phenotyping has limitations. It doesn't allow for detailed dysmorphology, subtle changes in the facial features, for example. We can't do developmental assessment, and that can often be very important in deciding whether a gene is relevant or not. And we can only do limited other laboratory testing. The other thing is that we are beginning, as we do more and more sequencing, to identify new phenotypes of known conditions. And this is one example. So we had a baby with a small head and poor growth, and it had a de novo mutation in this gene here, which causes Weaver or Sotos syndrome, and they are overgrowth syndromes. So you would expect this baby to be big, have a big head, and be generally large. But it was a small head and poor growth. But at 1 year of age, so we didn't report this, but at 1 year of age, the baby's head was above the 95th percentile, and the facial features were those of Sotos syndrome. So we're just showing how we're beginning to pick up changes prenatally, which are not the ones that we are used to postnatally. And of course, those lethal phenotypes that we see prenatally are not well represented in current databases or the literature because paediatricians do not necessarily see them because they die in utero. And certainly in our PAGE study, we identified 11 diagnoses that had previously not been reported prenatally. So we identified sonographic features of these 11 conditions which had not been previously reported. So I think in order to better use fetal exome sequencing, we need a better understanding of the fetal phenotypes, and we need to have systematic annotation and data sharing because many of these conditions are very rare. However, nonetheless, in the Genomic Medicine Service in England, we have implemented a rapid fetal exome sequencing service. We do rapid fetal and parental trio sequencing, and we implemented the service in October 2018. And we implemented it for fetuses with abnormalities where clinical geneticists thought that the abnormalities were suggestive of a monogenic condition. We use a targeted analysis, so we do the whole exome sequencing, and then we analyse using a panel of about 2,000 genes that may cause fetal or neonatal abnormalities. In this way, we do not report any secondary or incidental findings. So this is the pipeline here. So imaging detects multiple abnormalities. Very importantly here, an MDT, a discussion with geneticists and fetal medicine specialists, and possibly the scientists as well, to decide on whether or not this is going to be eligible for exome sequencing. Then we collect the samples, we do the extraction, we do the trio, whole exome sequencing, bioinformatics, and then when we get the results, again, this MDT is really important, the multidisciplinary team, to help interpret the variant interpretation in light of the phenotype. If we agree that this is likely to explain the features, then the confirmation of the variant is required, and then we issue the result. Our turnaround time for the preliminary result is 2 weeks, or the target time is 2 weeks, and the target time for final results is 3 weeks. And how are we doing? Well, we've had nearly 200 cases referred to us so far, and we've accepted 141. For a number of reasons, abnormal arrays or parents deciding to terminate or whatever, 38 did not proceed. But 88 have been sequenced so far, and 15 are awaiting the sample or the results. Our diagnostic rate is 48%. And we've got, this is just a few of the definitive diagnoses that we've done. And we have had a couple of candidate diagnoses as well. One which was confirmed after birth. This is a recessive condition where we have one pathogenic mutation and one variant of unknown significance. So you can see that so far the service is working well. It's becoming increasingly popular, and our referral rates are going up. So in summary, I think prenatal exome sequencing is we're making progress in addressing the challenges that I highlighted earlier on. We've shown clinical utility. We're beginning to see which groups would benefit most. We can deliver rapid results, and we can avoid the variants of unknown significance and the difficult reporting difficulties by using a targeted approach. But I would emphasise the need for close collaboration and multidisciplinary working between scientists, clinicians, geneticists,
and fetal medicine doctors. I think we still have many challenges to remain, challenges in interpretation. The cost is still high, so a trio in the UK costs about £2,500. Exome sequencing doesn't offer complete coverage of the genome. The incomplete phenotypes that we see with ultrasound, and the new phenotypes that we are detecting. And I think in particular, we need detailed pre and post-test expert counselling. So sequencing technologies are transforming prenatal diagnosis, but with challenges to be addressed. And I do think education and counselling are two of the big ones. In terms of NIPT for aneuploidy, we've no doubt that this has significantly improved screening for major trisomies, but it does require an invasive test for confirmation of positive results. And in the presence of ultrasound abnormalities, invasive testing is preferred. And there is no doubt that NIPT will develop further, but I think at the moment we should be using it just for the major trisomies. NIPD, so non-invasive prenatal diagnosis for monogenic disorders in families at known increased risk, is certainly here in the UK, but we need to decide what to test, where is the line for safety testing, should it be screening or diagnosis, and if it's going to be screening, what should we be screening for? So a lot of questions to ask, but I do think that we've made huge progress. And exome sequencing, I'm sorry my slides jumped on. Again, I think we're making great progress. We're definitely increasing the diagnostic rate, but we have a long way to go with the challenges of exome sequences. And I put it to you that while many technical challenges are being overcome, the ethical ones are actually increasing. The work that I've shown you today has been the result of many people and hundreds of patients or thousands of ladies donating blood samples to us, and lots of different funding sources. And finally, I am actually now president of the International Society of Prenatal Diagnosis, and I would urge particularly the trainees to join ISPD. It is free for you to join, and there are lots of educational opportunities available, and also our conference, which will be online or virtual conference in June this year, where you can learn more about non-invasive prenatal testing and diagnosis, exome sequencing, and of course fetal therapy. And I'd like to thank you very much for your attention. Thank you, Professor Linciti, for your great talk, for the overview that you give us. It's very important for us because sometimes we think that the technology of prenatal diagnosis is very far from us. We have some questions in the audience. Professor Linciti, how long does it take to get the results back on exome sequencing? And the same question for the whole genome sequencing. Well, we're only doing exome sequencing of fetuses at the moment, and the turnaround time for that is on average of 12 days. So that's very short. It's very short. It's shorter even than the traditional karyotype that we have here. Yeah, well, it's quicker than the karyotype, and in some instances it's quick. We get the result back quicker than the array. We're doing arrays in parallel with the exome sequencing. It is quick. Thank you. There is some question here in the audience about the NIPT. So we agree that NIPT is very important and is currently the best screening test for Down syndrome. But what about the no calls? So in some time we are going to have less no calls, because I think that at this time is around 5%. Am I sure? Yeah, I think you will get less no calls. I mean, I think that doing it in early gestation is one problem. So I think that if you repeat the test, your no call rate goes down significantly. And of course, there is some evidence that the no calls may be associated with some of the trisomies, such as trisomy 18 or 13. But I think that is disputed. So I think we need more information about that. But I think the no calls will go down as well. Okay, thank you. What about the investigations on prenatal diagnosis using fetal cells? So we have some hope for the future about fetal cells.
Yeah, I think the problem with fetal cells is, one, getting enough fetal cells, so actually capturing the fetal cells. I think that's quite challenging. And the other thing is that, again, the fetal cells come from the placenta. So if you're looking for NIPT, for aneuploidy, I think you could still get confined placental mosaicism. So I'm not sure that you're actually going to be a lot farther along the line for aneuploidy. For monogenic disorders, it may be more helpful. But then we have also seen from some papers published that you get allele dropout, so that you can do single cell sequencing, but you get allele dropout and therefore a false positive result potentially. So I think we have a long way to go yet on fetal cells. Okay, thank you, Professor. I have another question. Do you think that we are in the era of personalized fetal medicine, or we are close to that era? In terms of genetics? Yes. Yeah, well, we sort of are doing that with the exome sequencing, yes. I mean, and I think the other thing about exome sequencing and about NIPD, I think is, and this relates to personalised medicine, is that if you can make specific diagnosis and look for the specific mutations, then you may be able to do more in utero or postnatal therapy. And certainly we've got the osteogenesis imperfecta, the in utero trial of osteogenesis imperfecta, which will be starting shortly in Scandinavia, whereby if fetuses have particular mutations, have osteogenesis imperfecta with particular mutations, we may be able to use mesenchymal stem cells to ameliorate the condition. So I think, yes, we are moving towards personalised medicine. We have another question here. It was very great to watch about prenatal phenotyping. So do you think that artificial intelligence will contribute more to have a better understanding of prenatal phenotyping? I think both prenatal phenotyping and also analysing the genome sequencing, I think that artificial intelligence may well be useful in both scenarios. All right, thank you. Professor Lin Chipi, thank you for your time. I have the last question. How do you foresee the future on prenatal diagnosis, about the technology on prenatal diagnosis in the next 10 years? Because things are moving very quickly, so we don't know how we are going to... I think that certainly for monogenic disorders, we will be doing non-invasive testing. We won't be doing invasive testing for the vast majority of those. I think it's only the UK that are really well on that line at the moment, but I think hopefully the rest of the world will catch up. I think aneuploidy, NIPT for aneuploidy will get better, and so we will probably have to do fewer invasive tests. So from my perspective, I think that we're going down the line of less invasive testing and more, as you say, personalised medicine. I can't comment. I mean, I am an obstetrician, but it's a long time since I practiced obstetrics, so I can't comment on the hypertension and the preterm birth, I'm afraid. I'm a geneticist by trade. Thank you, Professor. I think that this is your first lecture in Peru, so we hope that in the near future we will have some face-to-face conference. So you are more than welcome here in Peru. Thank you. It's a lovely country. I've been twice, and I think it's great. Yeah. Okay. Well, take care and stay safe, everybody. And thank you for inviting me. Thank you, Professor. Thank you very much. Thank you. See you soon. See you. Esta fue una charla con el profesor Nicolás. Ahora pasamos, tenemos a otra extraordinaria conferencista. Tenemos otra conferencia de operación. El título de la conferencia es La nueva era de la secuencia genómica en el diagnóstico prenatal. La profesora Lin Chipi es profesora de genética y medicina fetal en el Reino Unido. Ella tiene un currículum extraordinario y es líder en el diagnóstico prenatal. Ha publicado ampliamente en el diagnóstico prenatal y el avisaje por el ultrasonido de las anormalidades fetales, las anormalidades esqueléticas. Ella es responsable de la creación de las tablas de crecimiento fetal en todo el mundo, especialmente en el Reino Unido. Ha sido miembro del comité para
el escaneo fetal. Este editor del Journal of Prenatal Diagnosis ha sido elegida para el Comité Directivo de la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal. Es la primera del diagnóstico prenatal. Estamos muy contentos de tener a la profesora Chipi con nosotros. Buenos días, doctora. Bien, acerca de las secuencias económicas y el impacto en el diagnóstico prenatal, deseo agradecer por la gentil invitación, dirigirme a ustedes. Lamento no estar con ustedes en persona. Entonces, lo que voy a hacer es hablarles acerca del impacto de las secuencias en dos formas. Uno, en las pruebas de ADN libre celular, las pruebas no invasivas prenatales para aneuploidía y el diagnóstico prenatal de trastornos monogénicos en la forma no invasiva, y la secuencia de exoma fetal para el diagnóstico de trastornos monogénicos en el feto normal. Entonces vamos a hablar acerca de estos temas para recordando las propiedades del ADN fetal libre. El ADN fetal viene de la placenta. Desde las 4 semanas de gestación la concentración aumenta conforme progresa la gestación, pero como es eliminado de la circulación, más o menos son los 30 minutos del parto, es específico para la gestación. Entonces es material genómico que podemos utilizar para el diagnóstico prenatal del bebé aún no nacido. Es muy importante señalar que el ADN circulante fetal, el ADN fetal libre, es la minoría del ADN libre, el circulante de la célula, la fracción fetal, la mayor parte es materna, y esto significa que el diagnóstico de trastornos hereditarios de la madre, desde la madre será complicado. Pensemos acerca del NIPT en el teoría. Esto fue lanzado clínicamente el año 2011 y todavía es hecha la prueba por compañías comerciales, el abordaje del genoma, empleo del abordaje dirigido, pero vemos aquí en estas gráficas tomadas de una publicación reciente de Bélgica, el NIPT está disponible en diversas formas a lo largo de muchas partes del mundo. ¿Cómo funciona? Son las secuencias que se trabajan. Entonces, el síndrome de Down tiene una copia adicional del cromosoma 21, la trisomía 21, y lo que nosotros hacemos entonces en la sangre materna se toma el plasma y se hace la secuenciación del plasma, y si pensamos en el cromosoma 21, en las secuencias del cromosoma 21 están las secuencias normales en verde. Entonces, si nosotros tenemos un bebé con el síndrome de Down, entonces va a haber un poco más del azul, de estas secuencias en azul alineadas con un cromosoma 21. Entonces la idea es mirar las proporciones relativas del contenido de cromosomas en la sangre de la mamá, y esto nos permite entonces utilizar la NIPT para buscar la aneuploidía. Y es muy exacto, yo creo, como se ha señalado, hay tasas elevadas de detección en síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patau, y hasta el síndrome de Turner. Y las tasas de falsos positivos que podemos ver acá varían, esto dependiendo de la condición, y es particularmente elevada en las anormalidades de los cromosomas sexuales. Y en cuanto al valor predictivo positivo, esto también varía. Y por cierto, este valor predictivo positivo, ¿cuál es la probabilidad de tener esta condición, dado los resultados, lo cual es realmente importante para las mujeres? Y un valor predictivo positivo varía, entonces dependiendo de cuál era el riesgo anterior, alto o bajo. Entonces podemos ver acá que el valor predictivo positivo aquí es bastante elevado. Pero un valor predictivo positivo requiere confirmación, entonces utilizando una prueba invasiva. Esto debido a la pequeña tasa pero significativa de falsos positivos. ¿Y dónde tenemos esta tasa de falsos positivos? Entonces, esto debido a que el ADN fetal libre viene de la placenta y está asociado con mosaicismo y líneas celulares que están creciendo en la placenta y que no están representadas en el feto. Y también es porque estamos evaluando la ADN del plasma circulante, entonces estamos testeando los dos ADN materno y fetal y podemos detectar las predisposiciones cromosómicas de la madre y las anormalidades de cromosomas, y podemos detectar el hecho que la madre en sí es portadora o que tiene en todo caso alguna anormalidad del cromosoma o del mosaicismo. Y finalmente en los similares sabemos que muchos embarazos comienzan como gemelares y uno fallece, y también sabemos que la placenta
del bebé muerta sigue liberando ADN libre por tiempo bastante prolongado después que el feto ha fallecido. Y también puede tener resultados negativos. Entonces, esta es la razón por la cual el IPT no es diagnóstica de la hemoploidía, no es diagnóstica, entonces debemos hacer las pruebas invasivas para la confirmación. No obstante, utilizando el IPT como prueba de tamizaje para el síndrome de Down, disminuye significativamente las pruebas invasivas y tan temprano como el 2015 hemos visto cómo el uso del NIPT aumenta el número, esta prueba de NIPT aumenta el número de pruebas invasivas. Entonces, aquí, estas son las trisomías mayores y que hay con las redisposiciones cromosómicas. Y el doctor Nicolás mencionó, aquí hay un estudio de Dinamarca donde podemos ver la elevada tasa de detección en muchos casos con NIPT y muchos casos de trisomías. Entonces, y aneuploidías de los cromosomas sexuales, y tenemos como un 11% que han sido evaluadas con cariotipo normal, y una cuarta parte de ellos fueron pasadas por alto, o no fueron NPT, y más o menos los otros es con aumento de la translucencia o normalidades sonográficas. ¿Y cuáles son estas? ¿Cuáles son estas redisposiciones? Bueno, tenemos síndromes de duplicación, número de copias que varía y translocaciones no utilizadas. Entonces, la NPT no sería tan buena para detectar estas anomalías. En los síndromes de microdeleciones, unas pocas palabras al respecto. Tenemos aquí una forma muy rara, una en 2000, una en 20.000 o algo así. La más famosa es el síndrome de George. 22 comunes, todas estas son formas recurrentes de microdeleción y duplicación ocurren en más de una familia, entonces ven que no vemos tan frecuentemente. Entonces todas pueden ser bastante pequeñas, y también hay otras que se llaman formas no recurrentes de microdeleciones y duplicaciones y que pueden ocurrir en todo el genoma y que pueden ser muy pequeñas a partir de cierto grupo de número de bases. Entonces, ¿cuáles son las formas expandidas para detectar con NPT? Hay dos fuentes para detectar esto, como esta NPT. Una es la secuencia del genoma en su integridad, este abordaje, y se buscan las microdeleciones usualmente con 7 megabases, y recordar que la mayor parte de las microdeleciones son menos de 5 megabases, entonces una plataforma de 7 megabases tiene poca probabilidad de detectarlo, y otras plataformas de NPT son dirigidas, y la idea es buscar microdeleciones, estas microdeleciones a las cuales llamas unos 20 5 menos 4 gamas. Lo que hacemos en el laboratorio es mirar aquí las cromosomas con las redisposiciones patagónicas, y un 77% de estos no son recurrentes y son llevados en el genoma, tal como se ve en esta diapositiva. Entonces aquí tenemos las formas recurrentes, las que tienden a presentarse en los paneles de NIPT que pueden obtenerse comercialmente, y aquí tenemos la vasta mayoría, las cuales usted no va a detectar en las plataformas actualmente disponibles. Entonces, recordarles que estas microdeleciones patogénicas son menos de 5 megabases, entonces no van a ser detectadas con el abordaje de genoma, y utilizando los abordajes dirigidos, a lo mejor un 26% de las microdeleciones patogénicas estarán disponibles y estas serán detectadas. Entonces, si nosotros vamos a ofrecerles a los pacientes una IPT ampliada para las microdeleciones, entonces, ¿cuál sería el riesgo si tuvieran un resultado negativo? Bueno, aquí hay dos estudios, un estudio de Reino Unido en donde se ha evaluado estas anormalidades de las microdisposiciones, y se ha demostrado cerca de 2.000 anormalidades en estas microdisposiciones o pruebas de microarray hechas con fetos normales, identificándose 34 variaciones patogénicas, de las cuales 3 no habrían sido identificadas por la NIPT. Ahora, el riesgo de encontrar una anormalidad patogénica, una microdeleción o un síndrome de duplicación en fetos con estas anormalidades estructurales es mayor. Entonces, es entre 4 a 6%, pero solamente 2 de ellos habrían sido detectados con una IPT. Entonces, podemos ver que el riesgo de tener una anormalidad patogénica, aparte de una trisomía en un embarazo normal, es 1.7%,
después de un NPT negativo ampliados alrededor del 5%. Si tenemos la presencia de una normalidad, entonces el riesgo cae de 5%, no hay mayor variación. Entonces, hablando básicamente, al hacer la NPT ampliada para los pacientes no cambia el perfil de riesgo, todavía están en riesgo, sea que tengan estas anormalidades o no. Entonces, con estas microdeleciones y duplicaciones, si aumentan, entonces hay que hacer una prueba invasiva. Entonces, ¿cuál es el efecto del desempeño de la prueba para NPT, considerando todos estos otros aspectos? Si comenzamos entonces con las tres trigonías principales, la tasa de detección es más o menos 99%, la tasa de falsos positivos es relativamente baja, pero conforme añadimos las anormalidades de cromosomas sexuales y otros aspectos como las microdeleciones, duplicaciones y las trisomías autosómicas raras, y la tasa de detección disminuye, entonces la tasa de falsos positivos aumenta, hacemos más pruebas invasivas y creamos más ansiedad y necesitamos consejería más compleja. Entonces, básicamente hablando, en el momento que la NPT es buena, pero para algunos, pero no para otros. Entonces, en resumen, la NPT y la NPD es una herramienta de aprendizaje muy efectiva. Hay una elevada cantidad de mujeres que lo usan para información, para sus embarazos y prepararse para el nacimiento. En el Reino Unido no ha habido cambios en la terminación del embarazo en el síndrome de Down. Desde el uso de una pequeña de siglo para confirmar los resultados utilizando las pruebas invasivas debido a las tasas de falsos positivos y una tasa muy pequeña de falsos negativos. Y este NPT ampliado incluye el tamizaje con búsqueda de microdeleciones y duplicación en estos síndromes y no se recomienda ninguna organización nacional. Los valores predictivos son bajos y se necesita más validación por aceleradas tasas de falsos positivos, y eso es una cosa en la cual el técnico de ahí sí estamos 100% de acuerdo. Quiero pasar acerca de las pruebas no invasivas o tamizaje para la anormalía, buscando el diagnóstico prenatal invasivo para algunos trastornos. Entonces aquí, por ejemplo, en familias con riesgo conocido para alguna condición genética, entonces sea por los hallazgos del ultrasonido o por historia familiar determinada. Entonces, esto en nuestra mano, por lo menos en el Reino Unido, no requiere pruebas invasivas para la confirmación, debido a que tomamos en cuenta el fenómeno materno cuando hacemos la prueba y por tener riesgo de un mosaicismo a este nivel. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Ciertamente en Europa y en el Reino Unido, rutinariamente utilizamos NPD para la determinación del sexo total en los embarazos en riesgo de probabilidades del sexo y la presencia de ausencia de genes en el cromosoma Y. Si encontramos estos genes de cromosoma en la sangre materna, entonces sabemos que viene del feto y que el bebé es un varón. Y también lo utilizamos para la genotipificación en estas determinados grupos de madre, y lo utilizamos en mujeres del pero también lo utilizamos para pruebas de tamizaje de rutina para ver el uso de globulina. Estuve en Holanda y Francia. No vamos a hablar en más detalle de esto porque no hay más tiempo. En el Reino Unido, más del 30% de los diagnósticos moleculares prenatales de condiciones genéticas están basados en el análisis del ADN libre, celular libre circulando en condiciones hereditarias paternas y de nuevo país como acondroplasia, la displasia canapofórica. Lo utilizamos para el diagnóstico definitivo de condiciones como recesivas como fibrosis quística, hiperplasia renal congénita y algunas condiciones ligadas al cromosoma tales como la displasia muscular de Duchenne, y lo hacemos en cuanto a pruebas en riesgo de enfermedades de familias en riesgo de enfermedades raras. Hay pruebas que están en desarrollo para sickle cell, hemofilia y otras trastornos ligados al cromosoma X. Entonces, este es un ejemplo de la primera prueba que hacemos, y es con abordajes de secuenciación, y podemos desarrollar entonces un panel y analizar entonces aquí en la ADN libre circulando este panel con 3 genes, camino 29 mutaciones, la mutación de acondroplasia, la displasia canapofórica y la de acondroplasia. Entonces, tenemos cerca de 600 pruebas hasta ahora. Entonces, si vemos un
porque pareciera tener una controplasia aquí, poligránulos, reproducción de la planta, aquí en el primer trimestre de idioma son un feto que pudiera tener entonces esta displasia tanatoférica en el primer trimestre, segundo trimestre, un tórax pequeño, reproducción frontal, miembros muy cortos tempranamente. Podemos hacer la secuenciación e identificar entonces la mutación en la sangre de la madre. Entonces esto ocurre en el efecto ya que si no hay presencia en el ADN materno, entonces cerramos el ADN de la madre en paralelo, que está presente en niveles muy bajos o ausente totalmente en altos niveles en el plasma de la madre y corresponde entonces al ADN fetal. Hemos hecho esto para otras condiciones, lo hemos hecho por el síndrome de Upper, con un panel de genes para evaluarlo. Secuenciamos un panel de genes, esto es un caso del síndrome de Upper, que aquí podemos verlo. Y esta prueba fue aprobada para utilizarse en el Servicio Nacional de Salud del 2013. Ya van 7 años que lo hemos venido utilizando como prueba diagnóstica definitiva. No ofrecemos las pruebas invasivas para la confirmación y con fracciones fetales relativamente pequeñas. Está disponible para las familias. Hay familias que han tenido un caso previamente o que son portadores de condiciones tales como achondroplasia, en donde vemos estos hallazgos en el ultrasonido. Trabaja en el hospital de la calle Rodón, donde para niños con enfermedades y también hemos desarrollado la prueba de diagnóstico de materno invasivo en base a trastornos familiares para muchas condiciones y algunas están enumeradas acá y hemos desarrollado las pruebas antes del embarazo y las ofrecemos a los padres durante el embarazo. Desde que los padres que han tenido una ocurrencia de nuevo de estas condiciones o mutaciones hereditarias o condiciones recesivas donde el papá y mamá tienen mutaciones diferentes. Entonces, esta es una prueba muy popular que hacemos con mucha frecuencia. Ahora, como les dije antes, la vasta mayoría del ADN celular libre en la sangre de la mamá viene de ella misma. Entonces, es todo un reto detectar condiciones en las cuales necesitamos saber si el feto nos está heredando una mutación de la mamá debido a que las mutaciones de la madre ya no están circulando en su propia sangre. Entonces tenemos que mirar como la prueba de nucleología, entonces mirar la tasa de mutantes con relación a la línea normal en la sangre de la madre y si el bebé ha heredado ambos alleles mutantes de mamá es capaz de haber más mutantes en este tipo, en estos alleles normales en su sangre. Y esto es complicado, no voy a ir en todos los detalles, no hay tiempo, pero realmente tenemos que mirar estos cambios pequeños aquí en la frecuencia de los diferentes allelos en la sangre de la mamá. Necesitamos entonces tomar en cuenta la concentración del ADN fetal debido a que la tasa varía dependiendo de la concentración del ADN, de la presencia del ADN fetal libre. Entonces usamos para las fetas masculinas marcadores del cromosoma Y y las fetas femeninas tenemos que utilizar lo que se llaman polimorfismos heterocigóticos, la diferencia de los genomas de papá y mamá con los marcadores HLA. Y también podemos hacer esto más contundente, determinando antes del embarazo cuáles de los cromosomas de papá y mamá llevan el alelo mutante. Hacemos esto buscando marcadores, entonces comenzamos a mapear el gen, hacemos seguimiento a los marcadores hasta el bebé y ver si es que el bebé ha heredado el alelo normal o anormal de papá o mamá. Ahora, utilizando estos abordajes que son bastante más complicados y difíciles de utilizar, hemos establecido entonces este diagnóstico no invasivo prenatal para la fibrosis quística en este nivel. Hemos trabajado con más de 85 embarazos, es una prueba muy popular y podemos ver que podemos identificar entonces los fetos afectados, los no afectados y los portadores. La tasa de falla o de resultado no concluidos es pequeña y a menudo hay solamente 2 o 3 casos cercanos donde no hemos podido obtener resultados. Uno de estos resultados es porque ha habido una especie de switch de los genes conforme se formaba el bebé, entonces los eventos de recombinación, entonces no hemos podido hacer pruebas con resultados concluyentes. Y los otros es porque los padres eran consanguíneos y por tanto no podíamos estimar apropiadamente la fracción fetal.
Entonces, una diapositiva rápida en lo que los pacientes piensan al respecto. Los pacientes y los padres son muy positivos acerca de una bebé que nunca han sido sometidos a una prueba invasiva, ayudan mucho, conservan mucho la seguridad, podemos hacer el diagnóstico de tan tempranamente como 9 semanas de gestación antes del servicio y es muy apropiado y tenemos los resultados en menos de 5 días y hay mayor deseo de mujeres de no hacer pruebas invasivas pero que quieren la información a fin de prepararse para el nacimiento de los bebés y pudieran tener una condición en sí. Hay preocupaciones acerca de la confusión con la naturaleza rutinaria de los análisis de sangre en el brazo, la presión para la prueba, porque no hay excusas para nosotros, pero se necesita tomar una decisión informada y la idea es tener estas pruebas a través del servicio de medicina fetal. También preocupación acerca de diferentes aspectos de la prueba, pero realmente son muy positivas acerca de la experiencia con esta prueba. En nuestra experiencia en el Reino Unido es que hay muy buenas respuestas de las familias en riesgo. Y pueden ver ustedes acá, conforme aumentamos la investigación con estas pruebas, para condroplasia se crean paneles de siguiente generación de secuencias, condiciones recesivas, de todas estas pruebas que se hacen, la persona está creciendo, más de una tercera parte de los diagnósticos prenatales se utilizan haciendo genotecnia. Y recientemente hemos establecido el servicio de genomic en el Reino Unido de genotecnia se da de los laboratorios de genomica y estamos validando nuevas pruebas y las nuevas pruebas que es probable que aparezcan pronto utilizando PCR antes de secuencias de siguiente generación y estos se van para las variantes hereditarias maternas cuando la mamá es la persona no afectada o cuando es una condición recesiva y la mamá tiene el mismo genio. Entonces la línea CTC es una de las condiciones que nosotros esperamos introducir prontamente. Vemos ya que hablaré con ustedes un poco, nos ha mostrado hasta hace unos 11 años que todo el genoma está representado en el plasma materno. Entonces tenemos estos resultados bastante considerables y luego ver un aprendizaje para el futuro, para nuevas mutaciones. Ciertamente hay una compañía en los Estados Unidos que ha introducido esta prueba, que es una prueba prenatal no invasiva que busca mutaciones en genes únicos y estas ocurren de nuevo, entonces ocurren en el momento de la concepción y hay cosas como el síndrome de una condroplasia, displasia, algo de la osteogénesis imperfecta, etc. Entonces esta prueba está disponible, ustedes pueden manejarlo y yo sería cauta en cuanto a su empleo debido a que al igual que la sensibilidad y especificidad analítica se ha detectado como 99% en estudios de validación, los únicos reclamos es que detectan 66 al 93% de los casos dependiendo de la condición. Entonces se necesita que los papás sean conciencia de que no es una prueba universal de tamizaje que no detectará todos los casos de una condición. Hay solo un estudio publicado al respecto y no tenemos tasas de falsos negativos o falsos positivos. Pero el seguimiento solamente en un 35% de los casos y desde entonces hemos visto casos negativos. Y todos los casos positivos tienen anormalidades genéticas o la historia familiar, lo cual no es sorprendente porque todas estas condiciones son raras y son tamaños relativamente pequeños. Entonces habíamos también de mutaciones y tenemos todavía bastante camino que recorrer antes de tener éxito en esto. Finalmente, hablar acerca de las secuencias y el impacto en la capacidad de diagnosticar estos trastornos y las anormalidades estructurales y ahora estamos pasando las pruebas invasivas, entonces no se hace aún la sangre materna pero utilizando pruebas invasivas. Entonces por eso ustedes saben que la PCR QF detecta trisomías, las principales trisomías y los cromosomas sexuales acá y los fetos con normalidades. En el QF hemos dado resultados positivos en un 30% con estas anomalías. El fenotipo da una tasa adicional de detección de 5%, ya que
toma algunos de los modelos de cromosomas, los survey, las disposiciones dan un punto de las bases y la secuenciación, trabajando por un par de bases únicas, tenemos mutaciones individuales, entonces el diagnóstico desde el de PCR hasta las secuencias nos puede llevar a tasas de diagnósticas desde las bandas de cromosomas hasta el par en base al avión. Entonces, voy a hablarles acerca de las secuencias de los exomas, y esto es utilizado en los focos al momento. Las secuencias de exomas son el análisis de las regiones que codifican proteínas. Los exomas, por todo representan menos del 2% del genoma humano, pero contienen más del 85% de las variantes que causan enfermedad. Entonces son una prueba de exomas y secuencias, es una prueba para casi todos los genes y tiene un elevado rendimiento diagnóstico para conversiones monogénicas. El exoma en su integridad en las secuencias puede analizarse completo o puede aplicarse para un panel de genes para ser examinado en un análisis más dirigido. Entonces, esta secuenciación detecta muchos cambios genéticos en una sola prueba, pero todo corresponde a cambios de niños. Entonces, para tener resultados rápidos tenemos que comparar las secuencias del bebé con las de papá y mamá para poder entender qué cambios podrían ser significativos, debido a que muchos cambios benignos son heredados por los papás. Entonces, se necesita tener todas las secuencias íntegras al máximo posible. La interpretación de las secuencias es complicada y necesita una genotipificación detallada. Se necesita información para determinar la presencia de hallazgos y con cambios particulares que explican estos fenotipos. La secuencia del genoma completo de tal exoma puede detectar cambios no relevantes a la condición que se está buscando, por ejemplo, genes para la susceptibilidad de desarrollar cánceres. Entonces, si se hace la secuencia del completo de todo el exoma y poder evitarse esto, analizando estas secuencias con un panel de genes, seleccionamos entonces qué genes son los útiles o los que se deben buscar. Y finalmente, hay que recordar que estas secuencias es una tecnología relativamente nueva y conforme mejor el conocimiento de la función de la patogenicidad va a cambiar alrededor del tiempo. Los resultados negativos, o bien las variantes de significado desconocido hoy día, pueden convertirse en patogénicos posteriormente conforme mejor el conocimiento. Entonces, sabemos si hay una revisión en la prenatal diagnosis y podemos hacer la referencia que estas secuencias de exomas en fetos anormales aumentan la capacidad diagnóstica entre 6 a un 87%. Dependiendo de circunstancias, si es un ejemplo de dos casos, entonces aquí tenemos un bebé con esta traducción en la nuca, en los cuales se detecta este pliegue en la nuca y las secuencias se muestran que tiene esta posición FIR 4 de grado de la mamá, y esto corresponde al síndrome de Milroy, que es un problema de los miembros inferiores, y cuando hablamos de esto en más detalle y hablamos con la mamá, ella lo tuvo en el nacimiento, entonces eso van a ayudar. En este estudio podemos ver que este bebé tiene huesos cortos, y aquí tenemos este cráneo hipermineralizado. Aquí la secuencia de los exomas muestra esta mutación DPR1, que es uno de los genes recesivos. Entonces podemos ver que esta mutación ha sido heredada de los dos papás. Entonces esto permite una buena consecuencia ayudar a informar y las opciones reproductivas para el futuro. Pero en ambos casos necesitamos hacer todas las secuencias y necesitamos saber entonces qué fetos se van a beneficiar al máximo y si podemos ver los resultados a tiempo, ya que las secuencias prenatales en los niños toman muchos meses para obtener los resultados. En el embarazo necesitamos los resultados en 2 a 3 semanas. También hay que pensar si el fenotipo sonográfico es lo suficientemente bueno, entonces hay reportes especiales y analizamos o repetimos la prueba. Entonces hay dos estudios a gran escala, y este es uno de los Estados Unidos hace en el Reino Unido, estudio Peptide, el cual hace la secuencia de 800 fetos con cultura en normalidad y ninguna revelación genética experta. En todos los casos tienen un calotipo de exposición normal, papá, mamá y el feto. Si les hace la secuencia y si es un análisis dirigido, y aquí este panel fetal dirigido y los cambios patogénicos que son reportados después del embarazo, vemos que cuando nosotros
analizando la normalidad de acuerdo con los sistemas, hay bebés con normalidades esqueléticas que tenían una tasa de pronósticos elevada, 20% de híbridos elevado, y con normalidades multisistémicas esta tasa también era muy elevada. Entonces, en general hay un 11% de tasas de diagnóstico. Entonces, si tomamos estas áreas, entonces toda la situación mejora. Y de unas palabras acerca de la translucencia de la nuca, ya que sabemos que todos medimos ahora la translucencia de la nuca y cabe saber que hay bebés que presentan esta translucencia de nuca y que tienen otras anormalidades en el momento de la presentación, otras anormalidades que se desarrollan tardíamente en el embarazo, donde podemos ver que la tasa de diagnóstico de la secuencia de exámenes acá es entre 20 y 30%. Entonces aquí la translucencia de la mama más otras anormalidades, esto es una buena indicación para la secuencia de los exámenes. Para estos casos en donde aumenta la translucencia de la nuca y si se mantienen aislados o se resuelven, la tasa de diagnóstica era muy baja de inicio. Y como les he mencionado, estamos haciendo secuencias de exámenes porque es menos costoso, menos complicado que la secuencia que tenemos. Las secuencias de exámenes no cubren todo el genoma. Recuerden que les he dicho que incluye un 85%, se detecta 85% de los variantes que llevan enfermedades. Aquí tenemos un caso con polidactilia, operación normal, líneas grandes de hidrocefalia, y esto parece ser entonces, o parece corresponder a celiopatía. En esta secuencia se identifica esta mutación, la cual ha sido heredada del papá, y aquí en estas celiopatías que son recesivas y no pudimos encontrar la segunda mutación. Entonces, este es un ejemplo donde debe haber una segunda mutación, pero no hemos sido capaces de identificarla. Y un 87% de cobertura de los genes se terminó el embarazo y se confirmaron el post-mortem confirmó los hallazgos. Ahora, hemos hablado acerca del fenotipo fetal, que esto nos ayuda realmente en contrastar los resultados, pero por cierto, el fenotipo prenatal tiene limitaciones, entonces no nos permite ver la disomorfología total, o cambios sutiles en los rasgos faciales, por ejemplo. Entonces podemos hacer la evaluación del desarrollo, la cual puede ser muy importante para decidir entonces si este gen es relevante o no. Entonces podemos hacer pruebas de laboratorio limitadas. La otra cosa es que estamos comenzando, conforme hacemos más secuencias, a identificar nuevos fenotipos en nuevas condiciones. Y este es un ejemplo. Entonces tenemos un bebé con una cabeza pequeña, un doble crecimiento, y si tiene una mutación de nuevo en este gen que lleva al síndrome de Lewy de Sotos y el síndrome del sobrecrecimiento, entonces esperaremos que este bebé tendría una cabeza más grande que lo usual, y si hay una pequeña cabeza pequeña y pobre crecimiento, y esto a un año de edad la cabeza llega por encima del 95% de las rasgos faciales corresponden al síndrome de Sotos. Entonces estamos viendo cómo podemos encontrar cambios prenatales, pero no aquellos que vivimos en la vida postnatal. Y estos fenotipos que vemos prenatales no están sentados en la base de datos y de literatura, debido a que los pediatras no necesariamente deben interpretar de fallecen en proteína. Entonces estamos identificando aquí 11 diagnósticos que previamente no han sido reportados a nivel prenatal. Entonces identificamos características sonográficas y 11 condiciones que no han sido evaluadas o reportadas previamente. Entonces yo creo que para utilizar mejor estas secuencias de exámenes totales necesitamos entender mejor los fenotipos totales y necesitamos compartir la información de forma sistemática, puesto que esas condiciones son muy raras. En el servicio de medicina económica en Inglaterra nos implementaron un servicio de secuenciación de exámenes fetal rápido. Se hace esta secuenciación rápida, el servicio implementó en octubre de 2018, para los casos con anormalidades que los fenotistas piensan que sugieren alguna patología monogénica. Utilizamos un análisis de director, hacemos la secuencia del exoma completo y analizamos utilizando el panel de más o menos 2 genes que pueden causar anormalidades
fetales son nenatales, no reportamos ninguna hallazgo incidental o secundario. Entonces aquí tenemos esta guía, aquí con las imágenes que detectan anormalidades, es muy importante. Yo me refiero la discusión con las genetistas y los especialistas de medicina fetal para poder decidir entonces si será elegible para la secuencia de exomas. Pero tomamos las notas, hacemos la expresión, tenemos la secuencia de exomas, y luego cuando tenemos el resultado, nuevamente esta NDT es muy importante. Aquí está para ayudar a interpretar la interpretación a la luz del fenotipo, y si nosotros aceptamos que esto va a ampliar entonces la característica de confirmación y emitimos los resultados. El tiempo para respuestas es alrededor de 2 semanas, el tiempo beta es 2 semanas y el tiempo meta para los resultados finales es 3 semanas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos va? Bueno, tenemos cerca de 200 casos hasta ahora referidos a nosotros y hemos aceptado 141. Por una serie de razones, a disposición normal, o se decide tener el embarazo 38 no procedieron, pero en 88 se hizo la secuencia. Hasta ahora, si bien se está esperando la muestra del resultado, la tasa de diagnósticos es 48%, y este es uno de los diagnósticos definitivos. Tenemos un par de diagnósticos candidatos, uno que ha sido confirmado posteriormente después del parto, una condición decisiva, tenemos una mutación patogénica y una variante de significado desconocido. Entonces hasta ahora el servicio está trabajando bien, está haciéndose cada vez más popular y las tasas de referencia están subiendo también. Entonces en resumen, yo creo que la secuencia de zonas prenatal está haciendo progreso en enfocar los retos que hemos señalado, hemos mostrado actividad clínica, estamos comenzando a ver qué grupos se benefician al máximo, podemos dar resultados rápidos y podemos evitar las variantes de significado desconocido y otras dificultades de reporte utilizando el carbohidrato dirigido, pero enfatizo entonces la necesidad de una colaboración cercana y trabajo multidisciplinario entre los científicos, los clínicos y los genetistas y los expertos en medicina fetal. Yo creo que todavía tenemos muchos retos en la interpretación, el costo que hemos elevado, el trío de costo como 20 libras de términos en reunido de la secuencia de exomas no da una cobertura completa del genoma, los fenotipos son completas que vemos con el ultrasonido y los nuevos fenotipos que estamos detectando. Yo creo que en particular necesitamos consejería pre y post test por expertos. Entonces la tecnología de secuencias están transformando el diagnóstico prenatal, pero todavía hay retos por completar, y dice que la educación y la conseguridad son de los más grandes. En términos del NPT para la hemoploidía, no hay duda que mejora significativamente el tamizaje para las personas mayores y que requiere pruebas invasivas para confirmar los resultados positivos. En la presencia de anormalidades en el ultrasonido, las pruebas invasivas se prefieren. No hay duda que la NPT se desarrolla más, pero en el momento vamos a utilizarse para las ultrasonidos principales. En el PD, el programa invasivo para el diagnóstico prenatal en el trastorno monogénicos en familias que se sabe están en un riesgo aumentado, ciertamente está acá con nosotros en el Reino Unido, pero tenemos que decidir qué prueba, qué evaluar con la línea para las pruebas más seguras, si es candidato de diagnóstico, si es candidato, qué debemos buscar. Entonces hay muchas preguntas que hacer, pero definitivamente hemos hecho grandes progresos al respecto. La secuencia de exomas, yo creo que tenemos un gran progreso y estamos mejorando la tasa de diagnóstico, pero tenemos que progresar con el resto de las secuencias de exomas. Y hay muchos retos técnicos que se están superando, los éticos que están aumentando también. Y aquí tenemos los resultados del trabajo de muchas personas y de cientos a miles de pacientes. Y hay diferentes fuentes de financiamiento para este trabajo. Yo soy presidente de la Asociación Internacional de Diagnóstico Prenatal y les invito a participar, es libre unirse a nuestra sociedad en muchas oportunidades educacionales disponibles y también nuestra conferencia que será virtual en julio de este año, donde ustedes podrán aprender más acerca de las pruebas prenatales no invasivas y el diagnóstico de la secuencia de exomas y la terapia fetal. Y yo deseo agradecerles nuevamente por su atención.
Muchas gracias por su charla, por la revisión que nos ha dado. Es muy importante porque pensamos que esta tecnología diagnóstica prenatal es muy lejana para nosotros. Tenemos algunas preguntas de la asistencia. Doctora Yonichiki, ¿qué tanto tiempo toma los resultados en esta secuencia de exomas? Y también en la secuencia del genoma íntegro. Estamos haciendo solo las secuencias de exomas en los otros en el Neandertal y el tiempo de los resultados es en promedio 12 días. Es más corto que el cariotipo tradicional que tenemos para acá. Es más rápido que el cariotipo y podemos ver los resultados. Hacemos las disposiciones a ver en paralelo con la secuencia de los exomas. Hay otra pregunta aquí en la audiencia acerca de la NIPT. Entonces estamos de acuerdo de que el NIPT es muy importante y que quizás es la mejor prueba para el síndrome de Down, que acerca de a veces vamos a tener otros resultados que pueden llegar hasta un 5%, no estamos tan seguros. Yo creo que hacerlo internamente en la tercera bueno es repetimos la prueba, la tasa de falso negativo es bajará. Entonces aquí estos podrían estar asociados con algunos de tus amigos del 18 o del 13. Y yo creo que esto está bajo discusión, se necesita más información. ¿Qué acerca de la investigación acerca del cáncer prenatal utilizando células fetales? ¿Tenemos alguna esperanza para el futuro acerca de las células fetales? Yo creo que el problema con las células fetales es tener una cantidad suficiente, ¿no? Donde se puede capturar literalmente más de células estructuras y otras cosas que nuevamente las células fetales vienen de la placenta. Entonces, si buscamos un IPT, por ejemplo, para hemoploidía, todavía tenemos un mosaicismo en la placenta, entonces no creo que vamos a progresar gran cosa con la hemoploidía y los trastornos monogénicos podría ser de mayor ayuda, pero también hemos visto en algunos artículos publicados tenemos esta salida de los alumnos, entonces podemos trabajar en consecuencia de células únicas para tener cierta salida de los alumnos y resultados falsos positivos potencialmente, entonces todavía hay camino para progresar con ese trabajo de células fetales. Hay otra pregunta aquí. ¿Piensa usted que estamos en la era de medicina fetal personalizada o que nos estamos acercando a eso? En términos de genética, bueno, aquí con la secuencia de exomas, por ejemplo, la otra cosa acerca de la secuencia de exomas y de la NPD, yo creo que esto se relaciona con la medicina personalizada, es que podemos hacer específicos, específicos en mutaciones, entonces hacerlo no pero en terapia prenatal, entonces ver la osteogénesis imperfecta, trabajando aquí lo que da un estudio que va a empezar en Escandinavia, y si el efecto tiene mutaciones en particular, entonces esto puede llevar al camino de la medicina personalizada. Tenemos otra pregunta por acá. Ha sido excelente ver el fenotipo prenatal. Entonces, ¿piensa usted que la inteligencia artificial va a contribuir más con tener un mejor entendimiento del fenotipo prenatal? Entonces, yo creo que este fenotipo prenatal y también analizar las secuencias de genomas, yo creo que la inteligencia artificial será útil en ambos escenarios. Doctora Chiqui, le agradezco por su tiempo. Aquí está la última pregunta. ¿Cómo usted predice el futuro del diagnóstico prenatal acerca de la tecnología del diagnóstico prenatal para los próximos 10 años? Porque los avances son muy rápidos, no sabemos cómo irá la cosa. Yo creo que en estos trastornos iremos a hacer pruebas no invasivas,
ya no haremos pruebas invasivas en la mayoría de los casos. Yo creo que es el Reino Unido que está trabajando bastante con esto y quizás el resto del mundo es igual. Entonces la hemoplobía y la búsqueda de hemoplobía mejora, entonces vamos a hacer menos pruebas invasivas. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que estamos progresando hacia este tipo de pruebas, más hacia la medicina personalizada. Yo soy obstetra, pero dejé de practicar la especialidad mucho tiempo, así que no voy a hablar acerca de hipertensión y otras complicaciones, no para la genética. Yo creo que es su primera charla para Perú, entonces yo espero que en el futuro cercano tengamos alguna conferencia con usted en vivo y en directo, y eso me da gracias, eso me parece excelente. He ido un par de veces. Bien, al cuidarse y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.